అఫీషియల్ టీజర్ కాకినాడ కిరణ్ చూస్తారా? హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మన యాక్షన్ నచ్చి మనకి భాస్కర్ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు. మన మూవీ ఏంటో టీజర్ చూస్తారా? ఇప్పుడు మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వరకు ఎండ్ లో చూపించాను, డోంట్ మిస్ ద ఎండ్. వెల్కమ్ టు కాకినాడ కిరణ్ బ్లాగ్స్. కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కాకినాడ కిరణ్. అలాగే వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్. Please like and subscribe to Kakinada Kiran. And just in front of you, inside this silver color box, is box के अंदर एक camera. So to look in here and give your best performance, okay? So ready? Shallow position, please. Rolling camera, action. Yes, start moving the biceps left and right, left and right को move करते रहिए. Right hand से X-straight करते रहना है. Yes. और चेहरे पे थोड़ा tension. You look back. Yes, perfect. So ladies and gentlemen, एक बार जोरदार ताली हो जाए विजन के लिए. Can we have a big round of applause for them, please? Thank you. तो आपको continue करते रहना. We are still capturing the best shots. So ladies and gentlemen, this process that you seeing right on the screen, we call it as chroma effect. Movie industry में हम इस process को chroma effect कहते हैं. So with the simple use of a modern camera and a simple green screen, the directors and producers can send their cast and the crew to any corner of the world, दुनिया के किसी भी कोने पे. Directors अपने ही do such minimalistic things. For the first time, sound effects was introduced in our industry. So I'm about to play a couple of sounds और आपको guess करना है कि वो किस किस चीज की आवाजें हैं. Yes, किसका आवाज है? Thunder. Yes. Wind, हवा. Rain और वर्षा. Just your good name. Archita. Ramalakshmi. Both of you come near the mixer grinder. एक मिक्सी के पास वेट कीजिए. किरण को for a simple thing like a mixer grinder can be used to take out the sounds of a motorbike in a movie and a simple white cloth. एक normal सफेद कपड़े से हमें हवा का आवाज भी हम निकाल सकते हैं. So that's the magic of cinema, ladies and gentlemen. And the magician behind this process is none other than but Mr. Jack Foley, who has fulfilled the fact that a video does not make any sense if there is no sound effect. जब तक ना कोई वीडियो में कोई साउंड या म्यूजिक नहीं रहता है, उस वीडियो में कोई जान तक नहीं रहता है. इसलिए पहली बार ऐसी छोटी छोटी चीजों की मदद से हमारी मूवी इंडस्ट्री में हमने साउंड इफेक्ट्स को लाया था. और इससे पहले सारे मूवी
म्यूट बटन पे रहती थी, नो साउंड्स नो म्यूजिक, सिर्फ और सिर्फ वीडियो रहता था. So the first Indian movie that came with sound was आलम आरा. Be ready, okay? चलो 3, 2, 1, shoot. Yes, perfect. So ladies and gentlemen, अगली बार कोई मूवी में अगर आप गोली की आवाज सुनने लगता, याद रखना वो कोई बंदूक नहीं बल्कि एक सिंपल लोहे के हथौड़े से हम निकालते हैं. It is very simple. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.